Добрый день, дорогие наши зрители. Сегодня у нас эфир о поступлении в вузы Италии, куда теперь смогут поступать наши граждане при помощи компании World of Education. Сегодня у нас в гостях Ферид Абас, он основатель компании Students World Roma и официальный представитель более 20 вузов Италии в странах СНГ. Также с нами сегодня в эфире Бермет, она является менеджером по зачислению в вузы Италии. Фарид Бермет, добро пожаловать в нашу студию. Спасибо. Наверное, тогда приступим к вопросам. Фарид, расскажите, пожалуйста, об Италии для студентов. Чем эта страна привлекательна? Tell us about Italy for students. What opportunities are there for young Kyrgyzstani, and how can this country be attractive for students? Thank you very much for inviting me for your studio, and I would like to give information regarding the opportunities for Kyrgyz students. First of all, as you know, that there are many opportunities, and for Kyrgyz students, firstly, they can get scholarship opportunities, and they can study different programs like architecture, cinema, art, design, fashion. So these kind of programs are very popular, and the main interest of the Kyrgyz students to come to Italy and study these programs. As well as we offer also different kind of programs like business, economics, international relations, and engineering. During their study, they can do the double degree programs, they can learn Italian language, they can have opportunity to live in Schengen area and visit other countries. So there are many different kind of opportunities. I will give more detailed information. У студентов с Кыргызстана будет очень много возможностей именно отучиться по таким направлениям, как инженерия, медицина, архитектура, также очень много программ бизнеса, IT, то есть очень много разных направлений, которые сейчас востребованы в 21 веке, представлены в университетах Италии. Также у студентов будет возможность выучить итальянский язык, познакомиться с культурой. Очень много в итальянских вузах программ обмена, Erasmus, да? То есть у студентов будет возможность один семестр отучиться в партнерском университете, также будет возможность путешествовать по странам Шенгенского соглашения, то есть возможностей и перспектив очень много в этой стране. Фарид, можно ли сказать, что именно обучение в итальянском вузе открыло вам путь в бизнес? Ведь вы впоследствии начали сотрудничать с итальянскими университетами. Would you say that studying in Italy has opened the way for you in business, and after all, later you began to cooperate with universities, opening your own company? Tell your story, please. Yes. Briefly, I arrived in Italy a little bit late, and I studied hard during my study. So my professor invited me that, could you please invite your friends? So first of all, I invited my classmates to Italy. And then they offered me to do internship in the admission office in the university. So I had a training and I had work experience regarding the admission. Then there was a many demand from the other students, our friends. So many other students, they are writing us that we would like to study in Italy. So then we saw that there are many requests. We opened our agency, and we started to recruit students from all CIS countries, from Russia, from Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, and other countries. And then other universities, frankly speaking, they approached to us to recruit the students for their universities. So we never planned this business before, but it's a good opportunity. Frankly, we are happy, and as I was a student myself as well, so I am happy to help the other students to get these kind of opportunities and to study in Italy. Я не планировал заниматься рекрутингом, то есть я приехал в Италию учиться, я хорошо учился, и приемная комиссия университета попросила, чтобы я тоже представлял этот университет в своей стране. Первым делом я пригласил своих друзей, и так пошло-поехало, что я пригласил друзей, друзья пригласили своих друзей, и тем самым все больше и больше студентов становилось с каждым годом. И
как бы это повлекло, то есть это стало, наверное, основанием того, что мы открыли свою компанию. И забегая вперед, скажу, что Фарид уже более 10 лет этим занимается, то есть большой опыт работы в этой сфере, очень много было студентов привлечено, и сейчас он уже представляет университеты Италии во всех странах СНГ, он является официальным представителем частных и государственных университетов Италии. Вот. А чем, на ваш взгляд, учеба в Италии отличается от учебы в других странах? How do you think in Italy? How do you think studying in Italy differs from studying in other countries? Yeah, first of all, studying in Italy is a little bit flexible as a bachelor and master students. Why? Because students shouldn't be worried about the exam session. So they have opportunities to take the exam at least 4 or 5 times a year. So if they fail or if they get low scores, they have a chance to retake these exams. Even first they do the written exam. If they want to increase their marks, grades, they can take those oral exam. So this is a good opportunity for students. They can retake the exam free of charge, and professors are friendly. They have office hours. If you don't understand some topics in the lecture, you can write an email and make appointment with professor, and you can ask these topics directly from professor. So it's a good opportunity for the students to have this kind of chance to study. And of course, there's another opportunities there are many students discounts, there are many students workshops the university organize. They can find the internship programs during their study. And also university are interested in to organize them internship, and they offer free of charge Italian language course for students. So it's good that they during their study period they can learn Italian language, and they can easily integrate Italian community. And if they wish, after the graduation, they have very good opportunities to stay in Italy to look for a job and to work as in companies, because many Kyrgyz students can speak Russian, English, and Italian language. So this is there are many companies that are looking for these talented students, so they can easily find job in also market. Вообще в университетах Италии очень гибкая система обучения, то есть если вы вдруг не сдали сессию, то есть ее можно будет пересдать. Вообще вузы Италии дают студенту возможность 3-4 раза пересдать свою сессию, в случае, если вы ее не сдали с первой попытки. Также очень много возможностей для получения скидок на обучение, очень много программ обмена, о которых мы уже до этого говорили. Также очень много стажировок и бесплатный курс итальянского языка, который предоставляют университеты Италии. То есть у студентов с Кыргызстана будет возможность выучить итальянский язык за время обучения, а он считается одним из самых популярных языков. И чем больше языков мы знаем, а студенты с Кыргызстана знают как минимум русский, как минимум английский, плюс итальянский, то есть будет больше возможностей для нахождения работы в последующем. Спасибо. А вы являетесь, как мы уже ранее отметили, представителем итальянских вузов во многих странах. И какую тенденцию вы заметили, какой интерес к Италии в других странах, у студентов из других стран? You are a representative of universities in CIS countries, and what is the interest in these countries to study in Italy, and what trends have you noticed? Yeah, frankly speaking, from Kyrgyzstan, that many students would like to come to Italy because of we are very near with Italian people, and they from the childhood they already have information regarding the Italy, like the Italian lifestyle. So they watch the movies. So they when we meet with students, with parents, they have many information. So for us, it's easy to give information regarding universities to the parents and students. Of course, we started to work for 5 years from here, from Kyrgyzstan, and each year then students' numbers increased. So currently that many students comes, they saw many opportunities, and they tell the other friends, the other relatives, and each year the students' number increase. So tendency is that even during pandemic situation, that many students came to Italy, they studied and they're happy.
So the feedback is really good during their study period. They can get a scholarship, they can get the many different opportunities during their study. That's why the number increased, but we are right now is more selective regarding for students, because we are looking for high achieving students as well from the Kyrgyzstan. Because for high achieving students we can give the scholarship for them during their study period. Культура Италии очень похожа с культурой именно стран СНГ. И с каждым годом количество студентов растет. Мы замечаем очень хорошую тенденцию. Вообще на рынке Кыргызстана мы уже более 4 лет, и с каждым годом студентов становится все больше и больше. Даже во время пандемии мы заметили, что был очень большой наплыв студентов в Италию, и так как ребята делятся своими именно отзывами, да, положительными, потому что им нравится обучение в Италии, у них есть возможность получать скидки на обучение, у них есть возможность получать стипендию, очень много интересных программ в университетах Италии. И то есть вот это сарафанное радио хорошо срабатывает, и сейчас нам уже легче и консультировать, то есть когда мы ребятам рассказываем про обучение в Италии, то есть уже многие знают. Вот. И вообще хотелось бы также добавить, что с каждым годом число студентов растет, и в прошлом году, к примеру, более 500 студентов с Кыргызстана поступили в вузы Италии. Какая внушительная цифра. Какие трудности у студента из Кыргызстана могут возникнуть в Италии? Это все равно другая система обучения. К чему он должен быть готовым? What difficulties can a foreign student face in Italy, and what does he need to be prepared for? Yeah, we speak about many advantages. We have to be frankly with the parents and students. There are also some disadvantages, let's say like that. Firstly, that there's a language barrier. So when the students arrive, they cannot speak Italian. So and they face issues regarding to express themselves. We recommend strongly to learn at least basic Italian language before coming. Secondly, it can be a little bit bureaucracy regarding documentation. It takes time to prepare their documentation, to get the residence permit in Italy or other documentation. So they should be a little bit patient regarding this documentation, because many students arrive from different countries. Also, we are trying to help for these students to accelerate their process, documentation process. I don't see any disadvantage regarding this language barrier and documentation, and it can be solvable. I mean, it's not the big problem. Мы до этого проговорили с вами очень много преимуществ обучения в Италии, но также стоит рассказать и о, возможно, недостатках, да? То есть это в первую очередь языковой барьер, так как наши студенты приезжают в Италию почти с нулевым итальянским, то есть где-то что-то есть вот языковой барьер, поэтому мы бы советовали бы заблаговременно походить на курсы итальянского языка. И также бюрократия, то есть очень проблематично проходит процесс оформления документов, но с этим мы помогаем, то есть мы ведем полностью студентов. В начале, возможно, вот есть такие небольшие трудности с этим, но это все решаемо, и мы оказываем содействие в этом. Думаю, наших граждан бюрократии не напугать. Мы заговорили о пандемии, кстати, вот как в связи с пандемией там был организован учебный процесс и какие прогнозы на этот учебный год? How is distance learning organized there in connection with the pandemic situation, and what is the forecast for this academic year? Yeah, as you remember that last year in February the cases increased in Italy, so that universities had information regarding that they will move to hybrid education. In September, the students who would like to study on campus, they can book and they can attend the lectures. If they wish, they can study online. So this year it was like that, but right now current situation is a little bit different. So vaccination is very going fast in Italy. They are open, and the universities from September they are expecting welcome to students on campus. And if some students cannot travel on time, cannot come on time, in these cases they can study first semester online. But all universities are
planning to reopen on September on campus. And of course, there are many advantages currently as well in universities. For example, I can give from Sappienza universities. They can take the test on campus if they wish, and it takes just 20-30 minutes to get the results. So if they wish to take tests, they have this kind of opportunities. The universities are really well prepared for the pandemic situation, and I think we are in the last phase of this pandemic situation, and it will soon over, hopefully, and we will come back to our normal life. В прошлом году, да, во время пандемии университеты предлагали гибридное обучение, то есть blended, да, system, то есть когда какие-то занятия были на кампусе, то есть офлайн, какие-то занятия были онлайн. Но в этом году ситуация поменялась. То есть сейчас, к примеру, вот 7 июня Италия уже официально открыта даже для туристов со стран СНГ. И так как Европа в целом повсеместно вакцинируется, то есть все идет на спад, и вообще прогнозируют, что уже с октября месяца в университетах Италии обучение начинается в октябре, с октября уже начнется все полностью на кампусе. Но также у студентов есть возможность, в принципе, студенты могут выбирать сейчас, они могут учиться как онлайн, так и офлайн. Вот. Но страна открыта, поэтому никаких проблем нет с этим. Замечательно. Скажите, пожалуйста, может быть такое, что студент сделал свой выбор, но через какое-то время он разочаровался? Вот как ему быть в таких случаях? Could it be that the student will be disappointed in his choice? Have you faced such cases? As I mentioned that we are working more than 10 years in this business, there are only problem is language barrier. When the first day arrived, first week, they have some cultural shock. They have language barrier to understand to integrate the communication. Yes, we had some cases that in the first week they want to go back their country, or I had a small history with one girl. She came and she arrived. She was crying that, oh, I want to go back, I don't like here. But I told her that these words, that look, after some period, you don't want to go back to your country and you want to stay in here. So she successfully graduated from university, and she worked in Italy. So then I meet with her after 3 years. I said, do you remember that you want to come and you want to go back? She said that yes. Right now she's very happy. She's working, and many students have this kind of problems, but it's just 1 week or 10 days maximum, and then it passes. So we don't have this kind of students, they come and they go back, or no. They come, we help them for all process, and they are happy to stay and study in Italy. Таких прям разочарований нет. В основном ребята встречаются с вот этим культурным шоком, да, первое время, с языковым барьером. Также у Фарида был случай, когда девочка приехала из Кыргызстана, были культурный шок и языковой барьер, и слезы, и я хочу обратно домой и так далее. Но Фарид порекомендовал просто пару недель, да, возможно, постараться привыкнуть к этому всему. Сейчас она уже закончила учебу, нашла себе работу, очень счастлива, живет в Италии. То есть и это возникает, но это все решаемо. Также Фарид и наша компания помогает, чтобы у студентов максимально все гладко прошло, этот адаптационный период. То есть вообще проблема только с адаптационным периодом, пока вот ребята, если не выезжали никуда, тут культурный шок и с барьером языковым. То есть, в принципе, все проблемы, все сомнения, они все решаемы, да? Да. Какие возможности у студента могут быть в Италии? Допустим, он, первокурсник поступил, но он не желает продолжить обучение, но хочет остаться в стране. Как ему быть? What opportunities might have a student in Italy? Let's say first year student decided not to continue his studies but wants to stay in the country. Yeah. Frankly speaking, this is not possible. What is possible, I can tell this one. Each year they have to extend their residence permit as a student. So they have to get some credits in order to extend their residence permit. What is the good point in here? I can tell that after graduation, if the students get diploma from Italy,
universities, they can stay 1 more year in Italy to look for a job. So without doing anything else, they will look for a job, and if they find any kind of job, if they provide a contract to the migration service, they will extend his or her residence permit to work. In this case, in the first year, he can get 2 years work permit, and he can work in Italy. In Italy, there's if the students stay in 5 years total, like we can count in here as education years as well, and total 5 years should be at least 1 year work. If they work 5 years, if they stay 5 years, they can get permanent residence permit. So, and then after getting this residence permit, they can stay in Italy longer, and they can move around to Europe. They don't have to do each year residence permit. Even they can come back in here to work online or smart working. So after 5 years, they can get this residence permit. It's let's say easy way to immigrate to Italy as a worker, as an employee. Если быть честно, то, к сожалению, нет, не получится остаться после окончания первого года. Студенты вообще каждый год подают на продление визы. И после окончания учебы, к примеру, если студент поехал на бакалавриат 3 года, на магистратуру 2 года, у них есть возможность остаться на 1 год в Италии. И если, к примеру, в течение этого года он нашел себе работу, и ему предложили трудовой контракт, да, рабочий контракт, то он может там же, находясь в Италии, продлить свою визу, то есть с учебной уже на рабочую. А если он в целом студент более 5 лет прожил в Италии, то он уже имеет право подавать на карточку постоянного резидента. Это дает очень много возможностей, много плюсов, то есть путешествовать по еврозоне, без проблем найти себе работу, то есть очень много разных преимуществ. То есть много, да, возможностей открывается, если он все-таки доучится, да, продолжит и доучится в университете. Но нелегально оставаться не приветствуется. Да, конечно. А может ли студент, поступивший в один вуз, перевестись в другой? Допустим, изменились планы. Can the student change the university after, for example, 1 year? Yes, of course. There is possible to change faculty. Then it's possible to change the universities. They can transfer without problem. There are 2 types of programs. Like one is open access, that they can easily to change transfer, and there are some restricted programs. There are limited number of they accept limited number of. In this case, students have to take the exam, and they can transfer to other universities or other faculties. It's easy. Да, проблем нет, то есть студент может поменять факультет, просто есть ряд факультетов, где ограниченное количество мест, и там нужно сдавать вступительные экзамены. А если таких нет, то есть если нет ограниченных мест, то, в принципе, да, без проблем можно будет поменять факультет. То есть ваша компания, вот компания Фарида, может помочь студенту выбрать другой университет, перевестись, да? Да. Потому что мы ведем студента весь период обучения. То есть если студент поступил на бакалавриат, то есть все 3 года мы оказываем содействие, подаем там на стипендию документы и так далее. Мы не бросаем студентов после 1-го года. Отлично. А может ли студент взять перерыв в обучении в связи, возможно, с семейными проблемами или проблемами со здоровьем? Как быть в таких случаях? Student get gap year? Yes, there are different kind of reasons. They have to show the reason why they want to take this gap. So it's possible they can take academic break, and they have to show the reason. In this case, officially they can take the break, and then if they wish, after that they can continue their education. Да, можно будет взять айдан, то есть на 1 год вот этот академический брейк, да, но нужно показать причину. Возможно, там семейные обстоятельства, со здоровьем какие-то, да, проблемы. То есть, да, можно, и потом после этого года можно будет продолжить обучение. То есть условия, они вполне лояльны, да? Да, очень. Вот, Фарид, вы затронули вопрос о том, что после обучения, после 5-летнего пребывания, обучения в стране, студент, выпускник, наверное, да, уже может получить вот рабочую визу, да? А как вообще ситуация на рынке труда в Италии? Может ли выпускник устроиться на работу, найти? Can you tell us about the opportunities to find a job and stay in Italy for the students? Yes. First of all, after
graduation to find a job, when they arrive, students we recommend to learn Italian language. Because if they don't know Italian language, it's hard to find job. So if they know the Italian language and if they studied engineering, architecture, other medicine, other programs, fashion, they can easily find job. So there are market for this sphere. So even if others, so students have during their study period, they have to be very active. So there are many internship opportunities they can do. There are university organized workshops. So they have to be very active to find these kind of opportunities offered by universities. In this case, they can easily find a job. Even there are some students, they can, after graduation, they can move other countries. Like there are some students I know they move to the Malta or Holland or Belgium or other countries that they speak English language, or they back to their countries as well. So they can come back to their countries and they can give their contribution to their countries for development. So and they can get a let's say well paid or good job in their countries as well. Да, возможностей очень много, и мы всем студентам рекомендуем изучать итальянский язык, потому что без итальянского языка сложно найти себе работу, но студенты, которые закончили инженерные направления, медицину, архитектуру в Италии, вообще без проблем находят себе работу. Вообще с нахождением работы в Италии особо проблем нет, если вы знаете итальянский язык, если вы закончили там обучение. Ну, как минимум, они могут приехать в страну свою, да, в частности, в Кыргызстан, и применять свои знания здесь уже на практике и развивать нашу страну. Да. Спасибо. Мне подсказали, что студенты в Италии могут получать стипендию, и годовой размер стипендии составляет 5200 евро. И правда ли это, и реально ли его получать? Is it real to get scholarship 5,200, and what's the requirement to get scholarship? Yeah, many students, many parents asking regarding these questions. What I would like to tell you that yes, this is real, but this is financial aid first of all, and this is given for the students who has income less than 15,000 euro less. So who is income less than 15,000, they can get this scholarship, but of course there are many different requirements and many specific requirements. So each university, each region, they ask different kind of requirements. So far we have 100% success rate for regarding this scholarship, because we get the training that what they need, what documents have to prepared, and we have experience almost more than 10 years. That's why our success rate is 100%. So we guarantee them student scholarship, and World of Education is our exclusive partners in Kyrgyzstan, and they can approach to them to get a consultation regarding this scholarship. I saw many others that they came themselves or other agencies, they couldn't achieve this scholarship, and then students disappointed. So if they cannot get the scholarship, they have to pay the university fee. So this is a real issue, the current that we face with different students, and that's why I strongly recommend the students to approach our official offices that get the information that what they have to be prepared. Это один из часто задаваемых вопросов относительно скидок, относительно не скидок, а стипендий, да? Да, это все реально. Это региональная стипендия, выдается студентам из стран третьего мира. Сумма стипендии это 5200 евро. Для ее получения нужно показать общий доход родителей, который будет меньше, чем 15 000 евро. У Фарида более 10 лет опыта работы и 100% гарантия получения этих стипендий. Компания Фарида каждый год проходит тренинги по тому, как подавать на стипендию, по требованиям, по requirements, да? И потому что у каждого региона есть свои требования для визы, для стипендий. И через него 100%, он 100% гарантирует студентам получение стипендии. Также он сталкивался со случаями, когда студенты подают сами, либо через другие агентства и не получают такие стипендии.
И если студент не получает стипендию, то он должен будет оплачивать и за обучение. Обучение в итальянских вузах стоит от 1000 до 3000 евро. Плюс оплачивать все свои вот расходы, да, питание, проживание и прочее. Поэтому, если вы хотите гарантию, то можете вот подаваться через компанию Фарида, и это будет 100% гарантировано. Спасибо, это была очень ценная рекомендация. И тогда в завершении, наверное, следующий вопрос. Есть ли у вас, Фарид, в Кыргызстане официальные представители? Как студенты могут связываться, получать информацию? Они должны связываться лично с вами или вот через представителей? Do you have official representative in Kyrgyzstan? Yes, we are working with World of Education exclusively in Kyrgyzstan. And we are happy to work with them because they are organizing our fairs in here. Each year we come here 2 times by university representative, so students can approach to get a direct contact with universities as well. And if they would like to come and get free consultation, they can approach to the World of Education. So we can share our contacts and emails and numbers that they can contact us as well as with us. So we can do consultation for them, and we are happy to that many students come to the Italy. As you know, recently I want to give this information as well. Italian consulate opened in Rome, so we are happy to welcome the students, and we are happy to help the Kyrgyz students for their development career and also their country. В Кыргызстане нашими официальными представителями является компания World of Education, которые полностью ведут студентов. Также организовывают 2 раза в год выставки образования, куда приезжают представители итальянских вузов, именно относительно обучения в Италии. И также мы поделимся с вами их контактами. И также хотелось бы добавить, что недавно в Риме, в Италии, открылось консульство Кыргызстана. Вот, и студенты в случае возникновения каких-то проблем могут обращаться к ним. Спасибо большое вам за интересную беседу. На этом наш эфир завершается. За более детальной информацией по поводу поступления обучения в вузах Италии можно обратиться в компанию World of Education. Офис в Бишкеке находится по адресу Тыныстанова 197/1. Более подробные контакты будут в нашем материале и в описании к этому видео. Всем спасибо, всего доброго. До свидания.